and gentlemen, today is on the 15th of July and I have surprise for you. We are going to unbox something. Today is the day that the Lord has chosen. I want you to guess, what do you think is in here before even I'm done? I'll give you 10 seconds to answer that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Kama umepata. Kama hujapata ni sawa. Let me know in the comment kama uli-guess correctly. Hapa kuna mashine nimekuwa nikiongelelea for the longest time ever. Here it is. Look at that. What a beauty. Can you now tell what it is? Ama lazima niwainulie. This thing is 20 kilograms. Karibu niwape leakage. So kuwapea leak. Look at that. Oh yeah. Oh yeah. 1, 2. Shanpata. Oh yeah. Yeah. This, ladies and gentlemen, This is exactly what you thought it was. A heat press. Hello. but they have already generated a few logos. Kuna Hustlecraft KE merchandise. Itakuwa ina drop soon. So what do you think about it? Unaangalia tukangua hapo, unanyorosha mwa. Shughuli yako inatoka au sio? Mkuje mpromote boys wenyu. Najua kuna wenye wanafikiria labda ifanyi. Sasa tuiwashe. Kwani iko nini? Hello. Unashangaa uko umeinua hiyo hivyo. Temperature ilikuwa imesetiwa to 200. Hizi vitu ndo zinatumika kuset hapa. Acha nikazime kwanza. Wewe. Ni mbaya. Hata nilipatiwa stuff za kupractice, acha niwaonyeshe stuff za kupractice. Hii machine nililinkiwa na boys wangu anaitwa Ryan big up. Na wakanipatia hadi some DTF screens za kupractice nazo. Hii ni logo ya Ryan, nikaweka kwa hood fulani. Hata mabendera za Kenya. Kuna vingine pia tudogo hapa. Maji walinipea mingi za kupractice. Niko na mpaka za Premier League, Princess, Man U. Hello. Watu wa Man U mkuje ni waprint hizi vitu kwa majacket, kwa mahoodie, kwa matisho. You know how we do this, man. I even have One Direction here. If you're a fan of One Direction, because you'll be amongst my first clients. This is even Bob Marley. Amani Damian playing football. Hizi nakaa zile picha za kinyozi ni mbaya. Anyway, they are for practicing. When I bought the machine, I was given a whole of this for me to practice. Hata hapa niko na mimi ndio Sifuna, by the way. Watu wa mimi ndio Sifuna. By the way, niko ready for the campaign season. Wewe kama ni politician hapo nje, ukuje nikufanyie shughuli. Watu nafikiria hizo vitu tunanunua alafu zilipe na nini? We are trying to make money from you. I also design, by the way, posters. I will be designing the graphics myself. So it's a one-stop place. You come, I finish for you, one. I don't know, man. I'm excited. Finally, it's here after talking about it for forever. The reason sikubuy ile 18-1 ni, this one is heavy duty. Hii kitu inaweza last for ages. Filament yake ina last longer. Na uto to stuff twingine, uto to add-ons tu chapa haraka. So, niliamua ni buy hii peke yake kwanza. By then niliuziwa 25 Gs, cheap as AF. Alafu uto twingine nitakuwa na buy kando. Niliona kama ya kuprint mags sijui ni 12,000, ya kofia ni 15,000. So, si ati ziko expensive sana. So, nitazinini pole tu, as the business grows, the more naendelea kulearn, the more nitakuwa nikiendelea ku advance. Hakuna haja ya pupa. Kwani tunakimbia tukienda wapi? Yeah? Si hakuna. Yeah. Machine iko fiti. Sasa wacha ni print tu sasa. Kwanza naanza na hii. Na wa print hii yenye nimevaa. First things first, I will read the manual. Nijikumbusha kuset time, temperature na time. Niache I build up to temperature. And then after that, we can do our first heat press and see what happens. So let's do this. I'm not going to read the instructions anyway. Kwani iko nini? Kwani babangu hakunipeleka shule bila nilipa school fees mingi. So let's see. Siwezi washa iko imepressiwa against this one. It might burn it, so nitoe hiyo.
Probably ni loose na hapa iko loose kabisa. Sasa tuone kama zitaguzana. Haziguzani. Aro. Sasa tuwashe. Set temp, I think unafinya temp. Alafu sasa unapunguza. Iliambiwa inafaa ikuwe 150. So niteremsha hadi 150 degrees Celsius. Ni nini shida? Alafu time. Alafu niinue. Ndio ilikuwa inalia. Sasa inaendelea kupanda polepole. Iko 48. Kabla ipandange, si tukate kamoja na tu print tuone. Na tuna print kwa hii jazi nimevaa. Aro. Tuwezi yaka Sifuna, tuwezi yaka Maniu, tuwezi yaka Princess, mimi sio Princess. Iko 101, inaendelea kupanda. Sasa kitu inanisumbua hapa ni kupanga hii. Are you ready for this? Let's go. Tafuata nifinye hapa kiasi. Sasa siningekuwa na tape ningeiekelea hapa. Hii kitu itajikunja. Kwa hiyo ndio inasumbulia sana. Hili inakaa kumeza stima kabla ipate. Much better. Nikiguza tu hivi na hata nyama hapo. Nice, let's do this. Hapo. Seconds inaji countdown. Ndio maana I prefer this one, it's automatic. Look at that. 16, 14, 13. Hapa kazi kubwa tu ni kungoja imalize. Yeah. 4, 3, 2. Na nataka mtu amekula by the way. Alafu ni cold and pill, si hot and pill. Unangoja kiasi. Aisha shika. Haro. Sasa ni nini sasa? That's my first DTF. Haro, that is my first DTF. It's about to go down, baby. It's about to go down, and when it goes down, I'm way low. Sijui hata nasema nini. So naonanga ikifinywa tena. So siko sure kama nitaharibu. Nakafinyanga tena hivyo kidogo. Ndio kashikane na fabric. Iache kukaa kama iko juu. Ndio isiende kupeel baadaye. I'm just guessing from what I've seen on YouTube. Man. Ndio nimezima ndio temperature ishuke kiasi, juu siko sure isichome hiyo stuff. Na sijui nafaa kungoja how long. So si tuseme tu 30 seconds. Acha tu assume tu ndizo ziko. Huku nyuma tu ni mawaya naona. Inakaa jua kali lakini jua kali ya China. So iko tu sawa. Alafu sikia. Kile kichuma kigumu. Puta madre, ni moto. Look at that. Sasa mko na jazi zenyu mtakuwa mnaleta na maprintia. Look at that. Come on man. Katamu au sio? Haro. Sasa mngoja nikavae. Na nifitu pia kupiga nguo pasi actually. Nguo inakuwa imekunjana sana. Sasa niipige pasi hata. Mimi alisema siwezi ipiga pasi. Sasa nikutafuta venye I'll just stick this ziache kushinda zimesonga, and it is done with Teflon paper actually. Teflon paper I think is going for 700 to 1500. I'll get one by the end of the week. Niweke hapo hivi ndio isiban clothes, vitu kama polyester. Kuna polyester ubana haraka, nguo za watu zikuwe safe ama hata zangu zikuwe safe. Hey. This thing is a gym bwana. Just needs the base to be secured somewhere where it doesn't move, so that when you lift it doesn't move. Nitaijengea na kachuma pale, metallic structure, and that will be that. So that's what's up. That's what's up. Woo. Keep it tuned, keep it locked. Wakanda forever.